নমস্কার, স্টাডি আইকিউ বাংলাতে তোমাদের প্রত্যেককে জানাই সাদর অভিনন্দন। আমি পূজা মজুমদার, আর তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি আজকে একটা একদম অন্যরকম একটা ইন্টারভিউ। কে কি বৃত্তান্ত তার সাথে পরিচয় তো করাবোই, ডেফিনেটলি একজন টপার্স তো বটেই, কিন্তু কোথায় ডিফারেন্সটা? আজকে আমরা একটা মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি, মাল্টিলিঙ্গুয়াল একটা ইন্টারভিউ করতে চলেছি। কেন কি বৃত্তান্ত, যদিও যে আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একদম আদ্যপান্ত কলকাতাবাসী, তবুও কেন সমস্যা, কি বৃত্তান্ত, আমি আমার পুরো ইন্টারভিউটা চেষ্টা করব আমার মতো করে বলার, এবং সে কতটা কমিউনিকেট করতে পারবে সেটা কিন্তু অনেকটা এটাও দেখাবে যে তার ভবিষ্যতে সে কি করতে চলেছে, বিকজ শি ইজ নান আদার দেন, শি ইজ দ্য আপকামিং জাজ অফ কলকাতা হাইকোর্ট ডেফিনেটলি। নমস্কার সাফিনা, and thank you so much for giving us your precious time. And Shafina has already topped in 2020 judiciary examination. তো জাজ সাহেবা, প্রথমে জিজ্ঞেস করবো কেমন লাগছে। আর শুরু করার আগে একটা জিনিস মনে করাবো সবাইকে, যে সাফিনা এইমাত্র আমাকে বলেছে যে ম্যাম আমার জন্য এটা সব থেকে বেশি কি ছিল, যে সব থেকে বেশি নার্ভাস হওয়ার মতো একটা ইন্টারভিউ। আমি এতটা নার্ভাস হাইকোর্টের জাজদের সামনেও হইনি যখন আমার ইন্টারভিউ চলছিল। নাও ইউ হ্যাভ টু টেল দেম, যে যারা আমাদের ভিডিও দেখছে তাদেরকে তোমাকে বলতে হবে যে কি কি এমন কি এখানটায় রয়েছে যে এত কেন নার্ভাসনেস, এন্ড হোয়াট ইজ দ্যাট পার্টিকুলার এরেনা যেটা তোমাকে ডিস্টার্ব করে বারবার when you are into Bengali speaking or something. Please. Thank you so much for having me on this platform. It is a wonderful job that everyone in the team does. It is absolutely wonderful. And yes, I have some issue with my Bengali, but I will try today to overcome it with your support. And yes, let's continue. হ্যাঁ, তো এই জন্যই আমি বললাম যে সাফিনার সাথে আমি আজকে যে কথাগুলো বলবো, হয়তো সাফিনা's interview is already there on our Study IQ main channel, that is in Hindi and English, but still we called her. আমরা তবুও তাকে ডাকলাম এই জন্য যাতে আমরাও চাই যে যারা বাঙালি ছেলে মেয়েরা, বাঙালি ছাড়াও অনেকে আমাদের এই ভিডিও দেখবে যারা নন বেঙ্গলি বা যারা বেঙ্গলে থাকে, তাদের প্রত্যেকের জন্য সাফিনা ইজ ওয়ান অফ দ্য মিসাল বলা যেতে পারে। তাই জন্য আজকে আমি সাফিনা স্টোরি সাফিনার মুখ দিয়েই শুনবো। তো সাফিনাকে সবার আগে যেটা জিজ্ঞেস করার, যে সাফিনা কি ছোট থেকে পুরো বড় হয়ে ওঠা তা কলকাতাতেই, নাকি কোথাও থেকে তোমরা এখানে এসে থাকতে শুরু করো আর তারপরে ধীরে ধীরে নিজেকে ইনকালকেট করো? হোয়াট ওয়াজ ইয়োর স্টোরি এক্স্যাক্টলি? আমি জুডিশিয়ারি স্টোরিতে পরে আসবো, বাট আই উড লাইক টু নো দ্য পার্সোনাল সাফিনা ফার্স্ট। So yes, I was born in Kolkata only, and Ami Park Sagas Ilakae Thakti. But this issue with Bengali, I really faced a lot of difficulty with this Bengali issue, and I would really like to advise the audience who are coming from non-Bengali background that if you have time, if you're planning to sit for the exam, please try to brush up on your skills, because there is no way out. You are living in the state, so it becomes like very imperative for you to understand and speak. I am facing this problem because I went to this all Catholic missionary school, and we had a very strict rule where we could not speak in our local or native language. But you have time. I am there to tell you and guide you, so please do that. Exactly, Safina. I would like to tell you that for now onwards, just be comfortable with your speaking skill. Whatever is more, whichever the language you are fluent with, you can use that. I'm pretty sure the one who যারা আমাদের অ্যাসপিরেন্টরা যারা দেখছে, সরি আমি ইংরেজি বলবো না, যারা আমাদের অ্যাসপিরেন্টরা দেখছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি চাই যে অ্যাটলিস্ট বিষয়টা কমিউনিকেট হোক এনিওয়ে। বাট আমি এখানে রয়েছি, যদি কখনো কোনো ইন্টারপ্রিটেশনের প্রয়োজন পড়ে তো আমি ডেফিনেটলি করে দেবো। আর এটা আমি সকলকে একটা রিকোয়েস্ট করবো, প্লিজ ডোন্ট জাজ দিস ইন্টারভিউ অন দ্য স্কিল অফ how we are talking, how judging the judge. Yeah, so yeah. It is about more judging the judge, and here the only point is that we need to know that what we actually want to come up with, right? আমরা সেটার জন্য দেখতে চাইছি। তো সেই জন্য প্রত্যেককে আমরা রিকোয়েস্ট থাকবে যে প্লিজ 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 ওয়াচ দ্য হোল ভিডিও টু আন্ডারস্ট্যান্ড
ইভেন বিং এন নন বেঙ্গলি, কি করে তুমি নন বেঙ্গলি হওয়ার পরও বেঙ্গলের জুডিশিয়ারি সার্ভিস তুমি ক্লিয়ার করতে পারো এবং তুমি ঠিকঠাক করে একজন জাজ হতে পারো, সেটার জন্য আজকে সাফিনা আমাদের সঙ্গে। সো ইটস আপ টু সাফিনা নাও। ফার্স্ট অফ অল, আই উড লাইক টু আস্ক ইউ দ্যাট why in judiciary, why not in other career, why judiciary? Okay, firstly, I would like to tell the audience that the main reason for me coming today for this interview was to make it as relatable as possible. Because I know there are a lot of people like me who don't even appear for the exam or fill up the form because they are apprehensive and thinking, ki, I don't know Bengali, how will I sit? So I'm here today to clear all the doubts, and thank you so much for having me. And yes, let's come to your question. Why judiciary? Judiciary because firstly, it is one of the most respectable job that is there, and it comes with a lot of responsibility. There is limelight, there is glamour, there is the respect, but you need to remember why you chose this. This is where you can actually touch people and where you can help them. There are people dire in need of justice, and they don't know like how and where to reach about. They all are lost, and that's when they knock the doors of the court, and you need to show them, yes, you can trust the constitution of the India, and you are not as lost as you are. We are still there to help you and show you and give you the right decision and give you justice. এক্স্যাক্টলি সো। অ্যান্ড এখানে আরেকটা জিনিস আমি জানতে চাইবো যে এটা কি ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল যে তুমি জুডিশিয়ারি করতে চাও, অর ইট ওয়াজ জাস্ট হ্যাপেন দ্য ওয়ে ইট হ্যাড টু বি হ্যাপেন, হাউ ইট ওয়াজ প্রিডিস্টাইন্ড, ইফ ইউ ডু বিলিভ ইন ডেস্টিনি দেন অনলি? Yeah. No, let me tell you, I am an accidental. Law and education never ends. I will still consider myself as a law student, and not that I've become a judge and my education and my learning will stop. That is a very wrong idea. The day you think your learning stop, it's like a saturation point. Every day try to learn. Law is a very jealous mistress, as it is said. So you cannot close your books and be very happy and relax that no, I have reached something in my life and I cannot. You need to keep growing. And I'm an accidental law student. I never imagined in my wildest of dreams कि मैं आकर के law की exam लिखूंगी और judge बन जाऊंगी. I tried doing and exploring a lot of internships. I did social work. I did corporate sector में मैं की litigation भी की. But मुझे लगा नहीं, I should go towards judiciary because it is a very noble job. And yeah, that's when I decided to sit for the exam, and by the grace of God, I cleared in my first attempt itself. তো সাফিনা, পরিবারে কাউকে দেখেছিলে বা কোনো আইডল যাকে দেখে মনে হয়েছিল যে না এটা আমি পারবো বা এখানে যাওয়া উচিত? না না, আমি first generation lawyer and a first generation judge. ওকে, সো আমরা লাস্ট যে জুডিশিয়ারি সঙ্গে যে টপারদের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, অনুভব ছিল তাদের মধ্যে, হু ইজ দ্য টপার অফ 2020, তো ওর সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমি এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম, আজকে আমি তোমাকেও জিজ্ঞেস করছি, যেমন পুরো প্যান ইন্ডিয়া বেসিসে যদি আমরা জুডিশিয়ারিকে দেখি, তো ইটস রিয়েলি ভেরি ভেরি ইন্টেন্সিভ, ভেরি ইন্টেন্স কাইন্ড অফ জব প্রোফাইল। বাট পশ্চিমবঙ্গে ল কে কিন্তু অত সিরিয়াসলি নেওয়া হয় না। তো পশ্চিমবঙ্গে থেকে when you decided কি ঠিক আছে আমি এটা মানে এরকম বলা হয় না, যার নেই কোনো গতি সে করে ওকালতি, মানে one who has nothing to do, the person will go for the career of law. So this is the actually scenario of the Bengal. What is your take on that? मतलब তুমি কি বলবে সবাইকে যে actually law or becoming judge, how like how one should perceive it? Well, people have a very wrong notion, I would like to say. That is not the truth. As per me, that is my viewpoint, however. But law is something which is very important, and I think if normal log, like not only lawyers or judges should know the law, every single citizen of the nation, har ek bharatiya nagrik ko janna chahiye. If you do not know your rights, your duties, people are going to take unfair advantage of you. So it is very important for them to understand the law. They can come and fight
for their right, because the constitution lays down so many rights and duties, and people do not know, and they are helpless, and people take advantage of them. So that is the thing. So exactly. Then what is your take, one who is becoming or upcoming aspirant of the law or the judiciary examination? What is your take for them, and what is your advice for them? Like, because you have done it in your first attempt only. So what is the Yes. exact process the person should follow up the rules, or what is the rules or regulation to cater the whole syllabus or understand the syllabus and then finally get into the job? Firstly, I would like to tell to that prospective aspirant that congratulations, you have decided a very noble job. But do not please get distracted with the limelight and the respect. It is a very demanding job. It takes a toll on your personal life and social life, because there are a lot of transfers that happens in this respective job, and you start from a very grassroots level. Directly, you do not go to the district court. You need to keep shifting, and that too they send you to very far district places, so you will be cut off from the main city. If you are ready and willing to go for it, that is absolutely wonderful. Go ahead and start your preparation. It is not at all unachievable. A lot of huge thing is created. It's a very difficult exam. You need 2 years, 3 years, 1 year. But I am a living example of this. You can do it in 6 or 7 months maximum, but you need to be very focused. Absolutely dedication. No social media. Today we are living in times of social media, Instagram, Facebook, YouTube. Please forget all that, because this is your passion. You need to let go of those. So please focus for just 6 to 7 months, and then you will come out with flying colors. It's not at all difficult. And if they have any issue or they need any guidance, they can always get in touch with me. ওয়াও, তো বেসিক্যালি সাফিনার যারা এখন বাংলা যারা দেখছে, বাংলাতে চাইছিল, তো আমি জাস্ট এখানে আমি পুরোটা ইন্টারপ্রেট করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। সাফিনার কথা বলার উদ্দেশ্য এটা যে যখন তুমি একবার ভেবে নিয়েছো যে তুমি জুডিশিয়ারির জন্য যোগ্য, তাহলে জাস্ট গো অ্যান্ড সেটার জন্য তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ো, তোমার 100% তুমি তোমার প্রিপারেশনে দাও। এবং সাফিনা এখানে সব থেকে বড় একটা উদাহরণ, যে মাত্র 6 থেকে 7 মাসের চেষ্টাতেই ফার্স্ট অ্যাটেম্পটে জুডিশিয়ারি কভার করেছে, এবং ওর দৃঢ় বিশ্বাস যারা ওর মতো বা ও যেভাবে ওয়ে আউট রেখেছে, যেভাবে ও প্রিপারেশন রয়েছে, তার জন্য ও হেল্প করতেও রাজি আছে। যদি ওর অব্দি কেউ পৌঁছাতে যায়, সে ইজ অলওয়েজ দেয়ার। এবং সে বারবার তোমাদেরকে এটাই বলছে যে জাস্ট মেক শিওর কি তুমি যে প্রিপারেশনে যাচ্ছ, সেই প্রিপারেশনের সিলেবাস হোক বা সেই প্রিপারেশন হোক, সেই সম্পর্কে তোমার যেন একটা মানে শক্ত সমর্থ হোল্ড থাকে, রাইট সাফিনা? So that they can come with their flying colors, yes, right? I would like to say something, which is everyone is working very hard. It is a highly competitive exam. You need to work smart. Make your own strategy. Please do not follow someone else's strategy. People come to me and pushte hai ki didi aapnar strategy kya tha, aapka strategy. So I believe ki like it's not important ki aap 15 घंटा 17 घंटा पढ़ाई कर, no, that is not at all asked for. Focus and study only for 6 hours, but with complete concentration, and make your own strategy कि कैसे मुझे क्या कैसे करना है पढ़ाई. Some people are comfortable कि सुबह पढ़ते उठ करके. Some people like me, for instance, I was very comfortable कि আমি রাত্রি के পড়াই করবো rather. So I was, so do whatever you are comfortable with, and absolutely you can do it. Exactly. আচ্ছা, একটা জিনিস জানবো, what is the procedure of the judiciary examination? What is the exact, যেমন আমরা জানি সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে this is kind of 3 tier of process, like you have to give your prelims, then you have to appear for the mains. When you are qualifying the mains, then you have to appear for the personality test. And what is the exact process? What is the process of judiciary? Please let us know. Okay. In WBPSC, that is West Bengal Judicial Service, the Public Service Commission, they take out a notification every year that they will be holding the exam. The first exam is the prelims. And the best thing about West Bengal is that we do not have negative marking. Some states, they have the concept of negative marking. So in that sphere, we are very actually lucky. And prelims consist of MCQs, which can be easily done. It is not at all difficult. You just need to go through the
bare acts. Always remember, Bible, like I said in my previous video, you need to completely make it your best friend. First, go through as much as the sections you can, the important illustrations, because a lot of questions are based from the illustrations given in the bare act. After you complete your prelims, then comes the mains. There is a time gap for around 3 to 4 months maximum, sometimes even less, between the prelims and the mains. Mains okay. is where you're actually your thing is tested, how much you know the law. And it is a bit of a little bit tough, because let me tell you why. The exams are conducted back to back. There is no gap whatsoever. In one day you have two exams. Early you get a break for 1 hour, and then the second paper, and this continues for like more than a week. So a lot of students, they have a mental toll. They kind of give up without even completing the entire exam. I had seen that in my batch also. Like, I would see a lot of people would miss the exam, would not be present. Please do not do that. Remember why you started. Always remember that. What is your target? Even I would feel like, am I doing right? What if I am not giving what is my best? A lot of negativity gets you. So like, let go of it. Don't think of it. And once you are done with the mains, then after 3 months maximum, if you are lucky, your name will come out in the roll for the personality test. That personality test is very difficult. How will we face the judges? Because let me tell you, the panel consists of people. One will be a justice from the High Court, one will be the head of the Public Service Commission, and one will be some room. How will I enter the room? What will they ask me? They really gets nervous, that it gets a really difficult. I'm actually saying this and it's true. I have seen a lot of people, they can't perform well, even though their exams for mains went very well. But they get so nervous that completely doing their personality test. That should not at all be the thing, because remember, it's just for 20 marks. But it is also very important. They are testing you on your personality, whether you are fit for this job. They will ask very simple questions. They will make you very much at home. My interview was one of the best part of the entire examination, I would like to say. They were so friendly. They were so good. Like, I forgot that I was like coming for this judiciary personality test. And it was like very basic questions. They'll ask you more of personal questions, a very little bit of legal questions, because they know that you know the law. That's why you are in front of them. So please don't get scared. A lot of people cannot clear their exams because they mess up their interview. Right. So that is my advice to them. Shafina, I would like to ask you one more relevant question regarding this. That what is your idea about who should take law as a career? কাদের ল কে নেওয়া উচিত? বিকজ অনেক মানুষরা হয় যারা হয়তো চায় ল নিতে, বাট তারা ভাবে আমি কথা বলতে পারি না, আমি কি ল নেব, আরে উকিল হবো, আমার কি ভবিষ্যৎ? So people are in a ambiguity, people are in a dubious state always about law as a career. So what is your suggestion? কাদের নেওয়া উচিত ল? I can answer this question very much, because let me tell you, even I was in that dilemma. I am someone in my entire family, no one ever even thought of doing law. We all are businessmen mostly, and either some are doctors and engineers. I am not. So when I took up law, when I decided, a lot of my friends were asking me, why do you want to? The question why is very important. I was like, it is very important for me because I was from a commerce background and I loved accounts and economics, but I wanted that thrill, that sense of I am doing something for the society. You know, there's a lot of, when you step into the court, you will see how people are hustling and bustling. That you get a motivation and you feel like, wow, I have the power to help the people. So this was something that really got me. And it is not necessary that your family is like not coming from the legal fraternity, legal background, so it will be very difficult for you. Not at all. There are a lot of people who are coming from non-legal backgrounds and they are doing very well. In fact, our Chief Justice of India, he
a first generation lawyer. Exactly. So you can well understand like from how he started and now he's he's sitting at the Supreme Court and he is the Chief Justice. So that is like the entire if you can do it, you love the thrill, you want to contribute something to the society, please go ahead. It's the perfect profession for you. Perfect. And we are at the last verse of our whole interview. I would like to conclude it. Yes. But before that, I would like to ask you, যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে স্টাডি আইকিউ তো আমি জানি study IQ was a very important part of your examination preparation that I know. But apart from that, study IQ Bangla সম্পর্কে what is your idea? Study IQ Bangla কন্টেন্ট কেমন যাচ্ছে বা সেটা যতটা তুমি বাংলা বোঝো তাতে তোমার কি মনে হচ্ছে how much it is going to be helpful for the upcoming aspirants? I was very happy to see that study IQ has developed a completely different a completely different from the main channel where they are focusing on the Bengali crowd, because there are a lot of people who are in they need the guidance and motivation, and that's when you come into the picture. You are doing a great job because the language barrier also comes into the scene. If you see, a lot of people have issue with understanding English. So when you're speaking Bengali and you translate, it becomes very easy for them. For instance, my interview scene, like I'm saying in English, but you are translating it. So I'm giving some very important information, but the audience, some people from the audience, they won't be able to understand. They'll be missing it out. So that's where Study IQ Bangla comes into the scene, catering to those people. So that's a wonderful job. Thank you so much, Shafina. And Shafina, one last thing. I always keep this segment. আমি এটা সবসময় রাখি আমার interview session এ, that what is that particular guru mantra you would like to tell your upcoming aspirants? Okay. This is a very important and it is a very subjective question. For me, it was self-confidence. Self-confidence and knowing why you started. Very tough exam, like I said, and you will have questions. Some days you will be like, am I going to, is this correct? Everything is going to waste. There will be a lot of faith in yourself. I can do it. If someone else has done it, even they were at some point on this specific state what I am in right now. So always watch videos from Study IQ, listen to our interviews, you will get that motivation and you can do it. Self-confidence and faith in yourself, and like I said, smart work is very important, more than hard work. So yeah, right. That is mine. Thank you so much, Shafina, for being with us. এবং আমি জানি প্রত্যেকে যাদের কোথাও কোনো সমস্যা হয়েছে, please one who are watching our videos being a non-Bengali, যারা সাফিনার অনেক বন্ধুরা হয়তো এখানে দেখবে, তাদের ফ্যামিলি মেম্বার্সরা বা তাদের ভাই বোনরা, I would like to suggest everyone, please do subscribe our channel and please share this video as much as possible, because that was the basic reason that we are here on the interview thing. যাতে কিনা বেশি সংখ্যায় ছেলেমেয়েরা, এক্স্যাক্টলি বেশি সংখ্যায় ছেলেমেয়েরা এখানে আসতে পারে, তারাও whatever it is called the exam fear, সেটা যাতে ওভার করতে পারে এবং সবাই যেন অ্যাকচুয়ালি পার্টিসিপেট করতে পারে. That is the main thing, the participation of the mass in the particular examination. আমরা সবাই ভাবছি কেন স্কুল সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেল, কেন বছর সিভিল সার্ভিসে প্রবলেম হচ্ছে না, বাট অলরেডি যে এক্সাম গুলো আছে সেগুলো ক্যাটার করা যেতে পারে, and this is why how the toppers comes out with all the lots of confidence and with all the guru mantra, and Shafina is one of them. Thank you so much for being with us. তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে. Shafina, if you want to conclude something. Yes, I would like to give one advice to the people from the non-Bengali crowd. Okay? Like this is one tip actually. When you are able to crack your mains and go for the interview, I will give a little bit of tips for watching this video specific one. What you need to do is, they'll be asking you questions in Bengali. First, they will ask you, do you know Bengali? You will say, yes, sir. I had it in my third language, or like, I know it. Then they will give you some dictation from newspaper. So do one thing, on that specific day of your interview, buy 3 local state newspapers and just go through the important affairs that has gone through. And because they always keep a newspaper on the table on that day, so this
is like a shortcut to your success. And just revise and go through, and they will ask you to pick up any part, and then they'll give you dictation, and they will ask you a few lines to speak about yourself in Bengali. So yeah, I just gave away the entire thing for the interview. All the best to everyone who's appearing. এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ সো মাচ সাফিনা আগে। অ্যান্ড তোমাদের প্রত্যেকেও অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আমাদেরকে এতক্ষণ দেখার জন্য, এবং প্লিজ মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, বিকজ স্টাডি আইকিউ বেঙ্গলি ইজ ট্রাইং টু গিভ ইউ দ্য অ্যাফোর্ডেবল এডুকেশন উইথ আ মিনিমাম হ্যাসেল, সো দ্যাট উই ক্যান রিচ টু ইউ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আবার দেখা হবে আরেকজন টপারকে নিয়ে তোমাদের সঙ্গে নেক্সট ইন্টারভিউতে। বাই বাই, টেক কেয়ার এন্ড জয় হিন্দ।